Ja, ja. Ja, kein Ton. Ja, schön. Ich dies. Naja, ist ja nur eine Stunde bisher gewesen. Nicht so schlimm. Ah, ja. Nee, da habe ich tatsächlich nicht drauf. Hm. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No, but I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Taleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. Na, dann war das jetzt halt eine Stunde Walkthrough. Zum Glück hat das Spiel Untertitel. Ja, muss man dann auch mal mit Humor nehmen. Ich hätte das Grafik-Update nicht machen sollen, so wie es aussieht. Hat mir meine Einstellung wieder rausgehauen. Ah, ja. Passiert. Egal. Hm. So, weiter geht's. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No, but I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Hm. Taleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. Ja, mehr Licht, gebe ich zu. Ich sollte mir vielleicht meine Lampe zulegen. I'll see you later, father. Take care, my child. Ja, definitiv meine Lampe zulegen. Das wäre eine empfehlenswerte Sache. Ja. Reisen sollte ich auch gleich. So. Ich durch die Tür. Ja. Kann ich mich gleich hier machen. Ja? Ah ja, da. Nein, nein, ich habe ja in meinem Raum überhaupt keine Lampe aktuell. Da hängen nur Drähte aus der Decke. Und die Lampe, die liegt da. Schon seit über 3 Jahren. Ja, die liegt da echt schon seit 3 Jahren. Habe ich halt nie gebraucht. Und jetzt wäre sie ganz praktisch. Um auch bei diesen Lichtverhältnissen mich zu beleuchten. Und den Greenscreen. Kommen wir aber erstmal mit zurecht. Ja. Zurück in der Stadt der Fanatiker. Sind nicht alle, ja. Aber einige. Und leider auch einige der höhergestellten. Was das Ganze ja so problematisch macht.
Ah ja. Na, ich kaufe dir nichts mehr ab. Ja. Kauft nur Schund. War nützlicher Schund, aber Schund. Durchaus nicht zu gebrauchen. Ja, kurz für eine Infiltration, aber naja. Ich bin angezogen wie ein Nauter, also darf ich auch sein. Wenn ich diese Kleidung nicht tragen würde, also das Oberteil. Was willst denn du alles für Kabel kaufen? Ja, mit den Rängen habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ranked habe ich da auch nie gespielt. Mache ich genau wie in LoL. Kein Ranked. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Ah, ja. Extremisten, ja. So kann man sie auch bezeichnen. Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared, and I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Nein. Danke dir. Ja, I've got everything I need. Fernando and the Admiral are close. When she was Okay. captain, he was her chief mate. She trusts him completely. That's why she put him in charge of the management of the port of San Mateus. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. okay. Guck mal nochmal, was haben wir jetzt für Quests? Nebenquest. Lagan Eden Quest. Das können wir auch gleich machen. Müsste doch auch hier sein irgendwo, oder? Nee, ja, dann lassen wir es. Ja, bei meinem Bildschirm passt es zum Glück. Da habe ich die richtigen Steckplätze überall. PS4 muss ich gar nichts umstecken. So. Okay. Wie kann ich reden? Good day. I'm looking for several sailors, some naughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the Mage Inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Naughts are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. Ja, müssen wir auch gar nicht. So viele sind es ja dann nicht. Good day. I'm looking for two men.
Naughts that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to... you can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Mhm. Ich bin ja überrascht, dass sie überhaupt eine Taverne hier in der Stadt zugelassen haben. Wo die nicht schon geschlossen wurde, so zwangsgeräumt. Ja. Soll ich denn... Hallöchen. Ah, ich gucke hier rein. Das kriegen wir schon noch hin. Approaching the tavern. If we want to eavesdrop on conversations, we should be discreet. Ah, diskret. Das wird vielleicht nicht so einfach. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. 2 Naughts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. You know I have Mother Cardinal's ear. Is she aware of your initiatives? I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist, these Naughts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really don't realize the consequences of their actions. We will have to proceed with caution. Fragen wir noch den Typen. Jetzt, wo wir wissen, dass sie hier sind. Ich gern wissen, was der dazu zu sagen hat. Vielleicht kann ich es auch gar nicht zur Sprache stellen, weil es jetzt gar nicht geplant wäre, dass man dann nochmal dahin läuft. Naja. Finden wir es heraus. Aber ich glaube nicht, dass ich es nachvertone. Die Stunde. Könnte ich machen. Wäre aufwendig. Mindestens eine Stunde Arbeit wäre es. Zusätzlich. Ja, mal gucken. Mal gucken. Hi. What do you want from me, my son? Sir de Sardet, emissary of the congregation. Ah,
The congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Ja, What klar. do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you expect from those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Nein. Your Eminence, I salute you. Sir de Sardet, what can I do for you? I must leave you. Naturally, Your Excellency. Also wenn ich in Wirklichkeit so ein Gespräch hätte mit jemandem, würde ich mir so denken, willst du mich verarschen? Was sprichst du mich an, wenn du dann wieder gehst? Was soll das? Du bist erst und sagst dann so, ich muss gehen. Ciao. Warum? Warum sprichst du mich an, wenn du gehen willst? Was soll das? Ja. Ja, falsch gelaufen. Also, gehen wir hier mal weiter. Ab in die Groschenschenke. Ich muss auch. Ich muss noch dahin. Na gut, dann geh. Ja. Könnte jetzt nicht. Natürlich. Also. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir gucken erstmal unten nach. Unten vielleicht irgendwie durchkomme. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. And it's free. Yes. And I'm back. Hi. Ah, Hallöchen. Da sind wir doch in der Groschengarde. Halt, stopp. Hier möchte ich hin. Wie geht's? Wie steht's? Falsch.
Ich bin noch nicht ganz richtig. Ich bin... Das wäre die richtige Position, wenn ich ein Stockwerk tiefer wäre. Deswegen auch immer noch der Fall. Mal gucken. Kommen wir auch noch hin. Ich dachte schon, hier ist keiner. Hallöchen. Halt. You have no authority to go any further. Stechen wir ihn. Wir haben genug. And if I gave you this, so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Immer doch. Hallo. Leute. Locked. Hier. Thank you. Thank you for getting us Wo out. immer ich die näher hatte. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well, not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. And we should probably find out more about this secret first. If we do not discover anything reprehensible, we will have an easier time convincing the Mother Cardinal to intervene. Das ist Petrus. Und das ist... Wieso seid ihr beiden hier? Ich muss das nicht verstehen, oder? Ihr sagt auch nichts dazu. Na gut. Dazu muss man auch nicht wirklich viel sagen. Sind wir mal ehrlich, das war falsch. Es war mehr als falsch, das hier. Wir gehen. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Die Gebäude sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Das ist die von den... Ach so, das ist gar keine. Ich dachte, die Frau ist auch noch ein Verbrecher. Upsi. Ja, steckt mal die Waffen weg, Leute. Ah, da liegt noch jemand. Auch noch jemand. Ich dachte mir doch schon. Ah, noch mit. Blut, 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 Blut. Ja. Was wird mir hier eigentlich angezeigt? Hafenamt. Ah ja, genau. Quest. Ja.
Good day, Desade. How can I help you? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. And that bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Es sind Fanatiker. Thanks. Definitiv. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the North's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Ja gut, dann gehen wir mal von der anderen Seite rein, ne? Damit habe ich auch kein Problem. Ich bin wie ein Naute gekleidet, das heißt, ich darf da eingehen, wie ich möchte. Ah, berechtigen mich hier nicht. Hi, Kollege. Ja. Nehme ich mal mit, Jungs, ja? Meine ich, ne? Ja, dann ist hier das Büro. Stört mich so ein bisschen, dass alles gleich eingerichtet ist. Also die Gebäude der Fraktionen. Dass sie ähnlich aufgebaut sind, okay, aber gleich bitte nicht. Wenn es hier von zweiten Teil gibt, bitte kümmert euch drum. Macht das ein bisschen individueller. Origin 2 muss man ja gar nicht drüber reden. Da war ja wirklich gab's ein paar Karten und die wurden immer wieder recycelt. Das war so. Oh. Das war. Das ging gar nicht. Also es hat funktioniert, aber nee, das war nicht schön. So. Befehl aus dem Hafenamt. Merke ich auch gerade, die ganzen Dinger, die ich vorgelesen habe, das ist jetzt hinfällig. Egal. An die Nauten, die die Lagerhäuser bewachen. Die Anzahl der Wachen, die in den wichtigsten Lagerhäusern patrouillieren, muss unverzüglich verdoppelt werden. Verkleidete Inquisitoren wurden in der Gegend gesichtet. Sie versuchen vermutlich, in die Lager einzudringen. Lasst Vorsicht walten und sorgt dafür, dass niemand in diese Lagerhäuser gelangt. Nur die Nauten dürfen hinein. Unsere Geheimnisse müssen um jeden Preis geschützt werden. Leute, warum immer Geheimnisse haben? Was? This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Nauts are hiding from us. I can assure you we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself. Ja, ich möchte es gerne untersuchen. Ich möchte Sicherheit haben, dass ich darum mit Sicherheit sagen kann, hey, ja, die haben zwar was, die verstecken zwar was, aber das ist nichts Bedenkliches. Nein. Ja, würde ich gerne. Lagerhaus B. Da gehen wir jetzt hin. Dadam, dam. Hier mal kurz nach. Klappt es ein. Zweck. So, und dann weiter. Lagerhaus B.
Was habt ihr denn so Geheimes in Lagerhaus B? Habt ihr da vielleicht wieder so eine Kreatur gefangen? Ich traue es euch zu, ihr habt ja schon öfter solche Kreaturen transportiert. Hi Leute, ich gehöre zu euch. Ist das schön. Könnte man eigentlich für jede Fraktion so ein Ding zulegen. Ah, auch für Telemede. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. These objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course of our ships. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. Ja. Notizen der Admirale. Der Ruf des Delphins. Der Dreizack muss so schnell wie möglich repariert werden. Außerdem sollte das Barometer ausgetauscht werden, da das an Bord befindliche nicht so präzise arbeitet, wie es sollte. Die Besatzung konnte dem Sturm nicht rechtzeitig ausweichen, was uns ein Segel kostete. Ich bitte um Diskretion. Die Inquisitoren beobachten uns. Admiral Cabral. Okay. Wegen eines defekten Segels muss man jetzt nicht unbedingt so einen Aufstand machen. Das ist doch ein defektes Segel. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. And that? It looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of naught secrets get the best of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition. And this story about the Malachor? I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Okay. Ja, also es ist schon seltsam, dass ihr vom Malachor nicht getroffen werdet. Aber der Malachor ist ja sowieso magischer Natur. Das heißt, er kann auch selektiv vorgehen. Das wäre überhaupt kein Problem. Now our priority is to discover what this great purification is. Moin, was geht? Ah, auch noch hier. Ja, macht mal eure Schicht zu Ende und dann gehen wir ein Trinken, ja? Ich habe aber noch ein Wasser. Okay. Die Beweise gehen in Ordo Luminus. Ja, die haben wir gefunden. Wegen eurer Geheimnisse. Dabei haben die einfach nur ihre wissenschaftlichen Instrumente, die für die Seefahrt geeignet sind, versteckt. Denke ich mir auch nur so. Ja. Gut, die Gerüchte, die selbst gestreut haben. Daraus wird ein Wortsatz. Nein, schon wieder nicht. Egal. Ja, die Gerüchte, die sie selbst gestreut haben, wurden ihnen halt hier auch teilweise zum Verhängnis, den Nauten. Weil diese Fanatiker halt das dagegen sie verwendet haben, weil es gegen ihre Weltanschauung spricht.
Aber wirklich, Magie hat das rein gar nichts zu tun. Barometer, der misst, soweit ich weiß, die Luftfeuchtigkeit. Und den Luftdruck, glaube ich. Nee, den Luftdruck wahrscheinlich eher. Feuchtigkeit gibt es, glaube ich, aber auch. Vielleicht, ja. Genau deswegen sollte ich mir halt solche Begebenheiten eine Verkleidung durchsuchen. Ja, Alone in the Dark. Ich weiß. Wird aber langsam wirklich dunkel. Ihre Folterkammern, die sind immer schön. Sammeln. Nachricht vom Inquisitor Bischof Domitius. Natürlich hat er mit zu tun. Die Läuterung der Nauten wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen schmachten, gestanden haben. Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutterkardinalin davon zu überzeugen, uns handeln zu lassen. Da war ein Komma, das sieht aus wie ein Punkt. Okay. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleibt bis dahin unauffällig. Wir wären in seiner heiklen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Ja, ich will doch mal hoffen, dass sie es beenden kann. Ja, ich habe zuerst angegriffen. Sie haben zwar nicht getroffen, aber sie haben ihre Waffen zuerst gezogen, also haben wir geschossen. Naja, nicht geschossen, aber drauf eingeprügelt. Und gewonnen. Ja, das kann ich nur zweimal hintereinander machen. Ja, bald wird es ja hier weitergehen. Einen Attributspunkt muss ich hier noch reinbuttern. Und dann geht es weiter auf mentale Kraft und ja, doch. Schlossknacken hätte ich auch gerne langsam mal. Das ist eine ganz nützliche Fähigkeit, Schlossknacken. Wie gehe ich eigentlich hin? Ich muss da hoch. Ich muss doch zur Mutter Kardinalin wieder hin. Das Gespräch mit dem Bischof hätte ich mir sparen können. Der gehört leider auch zu den Fanatikern. In einer hohen Position, muss man sagen. Also, es ist erschreckend. Aber dieses ganze Land ist durchzogen von solchen Fanatikern. Die wirst du da kaum noch rausbekommen. Das ist schrecklich. Yes? Ja. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island.
the Ordo Luminis captured several Nauts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. Ja, gab ich aber anderes These men are gelesen. united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. And are you going to tell them? You know how vital this information is to us. Your secrets have already nearly cost the lives of your own men. It's time they were revealed. There were neither idols nor objects of any ritual, nor even anything magical, and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. Gut, das hat mich gerade bei den Nauten zurückgeworfen, die sowieso verdächtig sind auf mich. Das ist nicht toll. Das ist nicht gut. Absolut nicht gut. Aber ich hoffe dafür, dass ich den Auftrag erledige, kriege ich wieder Pluspunkte. Bitte. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naught building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry Definitiv. my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Gut, Ruf bei den Nauten ist jetzt auf wie geschrumpft? Auch verdächtig. Okay, ich bin auch nicht feindselig dem gegenüber. Ich muss Punkte sammeln, ja. Der Angriff ist halt wesentlich höher. Weil ich ihn auch geskillt habe, also Punkte da reingesetzt habe. Logischerweise, weil die Waffe hat von Anfang an mehr Schaden gemacht. Die Nahkampfwaffe. Außerdem verbraucht sie kein Mana und auch keine Ausdauer oder irgendwie sowas. Nein, man muss einfach nur rechtzeitig blocken und dann nicht mal rechtzeitig. Reicht, wenn man blockt, dann kriegt man keinen Schaden. Ist nicht so, dass man irgendwie teilweise Schaden bekommt oder so. Nee. Blocken ist stark. Bisschen sehr stark. Weil man kriegt wirklich gar keinen Schaden. Null. Geht dann keine Damage-Zahl. Ist einfach nur. Nein, kein Schaden. Okay. Muss nur eine Quest auswählen, oder? Ah, nee. Ich muss zurück zum Admiral. Nun gut. Ja, dass sie das Tier da angezündet haben, auch vollkommener Wahnsinn. Nein, nein. Anders hin, oder? Irgendwie schon, ja. Hier will ich gar nicht. Ich will doch gar nicht. Ah, doch, das ist jetzt schon eher die Richtung, in die ich gehen will. Ich will in mein Haus. Und das hat nämlich auch einen Globus zum Reisen. Ja, setzen wir mal einen Marker drauf, dass ich da schneller hinkomme oder auch nicht dran vorbeilaufe.
Ah, gut, da ist es schon. Da ist es ja schon. Hallöchen. Ich muss mal ran. Nein, ich muss hier mal ran. Nicht an eure Gruppenaufstellung. Die ist aktuell gut wieder, wie sie ist. Bitte, bitte. Danke. So, möchte einer von euch mit mir reden? Ja, du möchtest mit mir reden. Hallöchen. Desade, I'd like to discuss something with you. I'm listening. My colleagues are only interested in the physiology of the islanders and consider everything else to be superstitions. However, if we want to understand how they are transforming, we need to take a look at their culture. The potions they drink, the dyes they use are surely the source of their physical changes. Why not talk about it with Siora? It seems to me that she would be the best one to help you. Ja. Siora is very suspicious of me. She will never betray the secrets of the Doneigada. Hast du nicht mal gefragt? About a place of ritual called Kurganau, decorated with carvings and offerings. By studying them, I hope to better understand what is possibly the greatest mystery of this century. But they call it a dangerous place and I cannot go alone. Will you accompany me? Ja. Very well. Understanding these transformations will surely be useful. Thank you, Desade. I knew I could count on you. Let's go. Weißt du, wen wir mitnehmen? Richtig. Siora. Das wird lustig. Ja, sie ist so... Sie ist halt eine Eingeborene. Eine Eingeborene dabei zu haben ist immer gut, wenn man auf einer fremden Insel ist. Tourguide. Und sie macht auch Schaden und sie heilt. Gut, Heilung übernehme ich ja mittlerweile selbst. Also eine extra Heilung zu haben, ist auch nicht schlecht. Hallöchen. Ich habe erledigt, was du erledigt haben wolltest und dafür möchte ich jetzt die Geheimnisse erfahren. So sieht's aus. Desarde, what can I do for you? I've settled the problem in San Mateos. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tir Fredee was awoken. Beasts came out of the woods and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are, in fact, a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander. But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. Ah. You asked me for the truth,
and now you have it. Anything else? Nee, danke dir sogar für die Wahrheit. Es ist immer befreiend. Fühlt man sich gleich besser. I need to be going. Until we meet Meistens. again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? Mit Sicherheit wusste er davon. I must go and see him. I understand you may be sad because you were lied to. But do not be sad about who you are. We are a proud people. And I am glad to know that you are one of us. Ich bin auch Eingeborener. Naja, nicht wirklich. Ich stamme vielleicht von ihnen ab, aber gelebt habe ich komplett anders. Come closer, good people. Liqueur and wine. Ja. Gelebt habe ich tatsächlich komplett anders. Das kann man nicht anders sagen. Als Lord, nicht als Einwohner. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see? I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. I will die, like your mother and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... Yep. means you are not... Wir sind nicht verwandt. Cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know.
It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Ja. Ah. Was ist jetzt los? Kurt, what is... Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell... Silence! We have little time and none to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary, definitely. But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where to find your conspirators? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off their heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. Ah. We'll certainly have to fight some traitors at Torsten's behest on our way to the cellar. Stay on your guard. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must also think about the advisors, including your professor. And then we have to rescue Lady Mirange. We must hurry before the guard can act. Okay, ja. Wo muss ich denn hin? Obergeschoss. Dann gehen wir erstmal nach oben. Weil das näher dran ist. Ja. War der falsche Weg. Das ist aber auch ein Berater. Der gute Mann. Jetzt muss ich doch nach oben. Jetzt muss ich nach oben. Lord de Cossillon! The Coin Guard tried to assassinate my cousin and is plotting the same actions against the other governors. So, they have finally done it. Such proximity to power is a terrible temptation. It was only a question of time before they succumbed. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all of this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming.
Gut, To my help, and death to the others! Watch out! Grenade! You will regret ever going against the guard. ach, sind schon alle tot. Na gut. So, Plünder, bitte. Komplett, danke. Plündern hier auch noch. Ah, das ist alles Untergeschoss. Na dann, hier, oder? Ja. To my help, and death to the others! Come on, you chicken! Come and fight! Ja. Sagen wir das mal alles ein. Hand. Hallo Leute. Das ist eine Situation, ihr könntet helfen. Aber ihr könnt auch einfach da stehen bleiben. Ich nehme euch das letzten Endes nicht übel. To my help, and death to the others! You're running out of energy. Drink a potion. So, das sind Zivilisten. Be careful! You're growing tired. You should drink a potion. You're running out of energy. Passt schon. Passt schon, Leute, danke. Könnt euch beruhigen. Moment mal. Also. Habe jetzt... Schlechter, ne? Hier habe ich noch nichts Besseres verpasst. Aber das ist auf jeden Fall besser als das, was du jetzt trägst. Das ist besser als was du jetzt trägst. Ja, das ist auch schön. Hältst du deine Schuhe an. Ah, du bist einfach, du bist wirklich eine... Du bist nur, du schießt nur. Nur schießen. Okay. Ja, so viel Munition hätte ich nicht. Um das ganze Spiel durchzuspielen, nicht genug Munition. Aber mal... Ehrlich, nee, so viel Munition sitze ich nicht. Was heißt denn hier? Also, ich muss bis ganz nach hinten. Ah ja, der... Lord Minister! The Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors. The guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. Ja gut, die Trommeln, die sind... Sie sollen bedrohlich wirken, aber... To my help, and death to the others! Das war's schon wieder. Ja, die Fähigkeit ist stark. Besonders so vollständig aufgelevelt. Kannst auch mit aufsammeln. Habe ich gar kein Problem mit. Solange das in meinen Taschen landet, bin ich damit vollkommen konform. To my help, and death to the others! Watch out! Grenade! Was war das für eine Aktion? Greift mich einfach an. Möchte ich hier gar nicht glauben hier. Was soll denn das? Gut. Die Groschengarde hat ja auch diese Assassinen ausgebildet. Warum dann nicht auch die Macht ergreifen, ne?
Wer kann es ihm verübeln? Ah ja. Man kann es... Ja, doch. Man kann schon sagen, dass es nicht so... Ja, ein Bett, Leute. Fix the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone sick who is dear to me, and the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here, obediently awaiting your return. Let's go then. And cousin? Watch out for yourself. You are dear to me as well. Oh. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done for me. Aber wie es weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Genau. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.